Most of my entire childhood memories were with my mom because I lost my dad. Na nilikuwa mdogo, I was around 6 years. And I did not feel the pinch. Baba alienda kwa wazungu. That's all I knew, ndo nilijua. So my mom amekuwa hapo, my mom has been there. In 2007, my mom passed on December. So immediately my mom passed. Niliacha kuongea na ilikuwa stress kwa kila mtu cause I was a talkative child from childhood. Nilikuwa naongea sana. So ile amenyamaza, anafikiria nini? The loss of a parent is actually quite intense, especially for people who have been, let's say, have had a close-knit relationship with a mother or a father. When that loss occurs and there have not been any other losses in their lives before that they can refer to, then that loss could have a greater psychological impact to that person as opposed to a person who has gone through a couple of losses. Mashosha anajaribu ku come through like hata nikiwa peke yangu ananiambia si niongeleshe tu, unitata shosh jumu mitashosh, unitata shosh nisikie tu umeongea, but as in nilikuwa tu unaona nikinyamaza it's easier cause sita let out what I feel. A normal person will be easy to accept the support of family and friends, they would more or less cope with the support that they receive from the immediate environment. But for a person who's depressed, that may even be very difficult for them. Just seeing people may even make them even more sadder. Nilikuwa naona nikilet out at first, tayari kutoka nikiwa mtoi, these other cousins of mine wamekuanga like my name ilikuwa Mboka Nono. So like nile style wame look down upon me, it's like as in I have nothing to offer. Najua apart from body shaming me, pia they walifanya nikakuwa na very low self esteem. So mtu akiwa na low self esteem could express pia ni issue. As in you're scared. What will I say? What will people think if I say this? Body image, esteem, then you continually, pat yourself, don't like the way you look, compare yourself to others. Ultimately, you get depressed. I had nobody to share my issues. So nika join high school. Walikuwa shaambiwa my situation. So the teachers were like, ataongea lini? A whole form, as in form 1, the whole year sijaiongea. It was hard kwa sababu when you are mute, unafikiria vitu mingi. Unafikiria suicide. Najua, unafikiria nimebaki na nafanya. Mama yuko. People deal with loss differently. The same way people cope with different things differently. The way we are nurtured, the way we are grown up greatly influences how we deal with problems and challenges of life. And so you find someone who has gone through a lot of difficulties, yet they seem to be coping well. But for someone else, they will go through something that is significantly less compared to the other, but they will be greatly affected. Maisha yangu imekuwa a bit hard. When I was class 2, mwanangu alipatikana na msiba. So nilikuwa amebana. Kapelekwa hospitali. So nilikuwa na ndugu yangu mdogo. So mimi ndio nilikuwa kama mimi ndio namuangalia. Nyanya yangu alikuwa shazeeka. In the event that a person has lost a loved one, all right, then there are other factors around the environment, that could, equally be difficult. Like, let's say you have economic difficulties, or let's say you're the only child, for instance, or you're only two, or you're the firstborn, because firstborns will be more affected by the death of a parent more than, the lastborn, for instance. Muda wetu wa ghetto wanakuwa gani? Akishapiga amera
hata yeye atashughulika na nyinyi. Nyanyangu akatuchukua tukaishi naye. Madhangu akitoka hospitali, ile uchungu yake bado. Hiyo siku niko shule bado nasoma. Nikitoka shule napata madhangu ambao alikuwa anataka kucommit suicide. So ile kitu ilikuwa ina run kwa akili karibu daily. Kiona bado yeye anaona bado vile tunateseka, bado anataka kujimaliza. The sensitivity, towards mental wellness and mental illness is quite worrying even as a country. A person who, let's say, says threatens on Facebook that they want to take their lives, what do people say? I'm sure you've heard instances of where people even suggest easier ways of taking their lives. Just the lack of sensitivity to matters mental health as a country could of course be attributed to our cultural orientation. Vile alitoka hospitali bado alikuwa amepona. So ilikuwa usiku, saa nyingine anapiga kelele, ile uchungu bado anaifeel. So inabidi tunaamka tunakaa naye. So mimi ilikuwa inafanya na feel. Ukiangalia huko room zote watu wamelala. Ni kama hawasikii. But wewe peke yako ndio uko naye pale, una feel ile pain ile anasikia mshaona. Sasa kama utampa support, ndio hiyo akajaribu kufanya vile. But tungekuwa kama budangu angekuwa yuko pale, at least watu kama watatu ni babake, mamake, yani wanampa support ile mzuri, na ingekuwa rahisi. Tungeona watu wako naye pamoja. But pia ile kutupwa, kama unatupwa sawa, yani walikuwa wanatufanyia kila kitu, but ile kitu important sana walikuwa wanafaa kumpea mtoto wao morali nini, hopes, but sikuona wakifanya hivyo. If the parent has succumbed to suicide, the community first needs to be aware of how they talk about. As a child, if you're a caregiver, the siblings who have been left behind, it would be important for them to be conscious and to look out for some of the symptoms. And if they notice something not okay, then definitely they would need to refer them to some psychological help. So inabidi unaamka usiku, unaanza kumpa hope, mnaongea, mnacheka kidogo, na usisahau kesho asubuhi niko na nafaa kwenda class, unaona. So hii nikifika kwa class akili iko huko, alala. Ticha kitambua kuja kueleza what happened. Karibu mwaka mzima ishaisha. Juu ya kwenda CU Form 2, I got to know God. Hapo ndo nikajua worship. Hapo ndo nikajua, hapo ndo ningeenda, nobody will judge me. Hapo ndo ningeenda nilie, niongee kenye nataka, nobody will ask as in mbono muongea hivyo, as in that is where I found comfort. Because sababu is the only friend that ningeambia na angeni judge, na is the only person mwenye ningeambia angeenda kuambia mtu mwingine. Because at the end of the day nilikuwa nataka keep as in as possible ikwe just me, ikwe like my secret. Msi asijue venye and I'm going through it. Hizi vitu ninakuja kuziongea after high school. In high school, nilitoka high school, and trust me, I have no friends from high school. Mpaka nile like najuliza mtu anawasikia, this is my friend from high school. Like for real, I had no one who was close from me from high school. Maybe one or two. Now we are not still in touch. Mimi ile kitu iliniokoa tu ni vile nilianza kuingia huko madrasa. Siku ya kwanza nimesoma nikapelekwa Quran competition huko Thika. Nikakuwa number 1. So after hapo ndo akaona ukijana yuko na motivation. Akiangaliwa vizuri anaweza kuwa much better, ndo akaanza kuniangalia. Shule wananisimamia nini. So nikaona hiyo kitu ndo ilifanya ona, yani Mungu pale amenitoa si karibu. Siku ya kwanza nakumbuka, kwanza akikuja kuswali hapa ilikuwa ni Friday. Akikuja akasikia mimi ndo nimeadhini. Yani akakuwa na ile motivation. Mimi sikuwa ameweza kujitegemea vizuri. Juu kama ingekuwa na watu wengine wangeingia kwa crime, wengine kwa drugs. Maisha yako tu yani uko ile depressed kabisa.
But mimi nashukuru Mungu sikuwa na hizo. Uhusiano yangu mimi na yeye sasa iko. Yaani natumiaga hiyo opportunity kama sitaipata tena. Yaani kila kuna kitu ile mamangu anaweza nifanyia nikose ama kuniambia ama kunituma nikose kufanya, kwa sababu nafikiria Mungu amemtoa wapi? Kama angetaka kumchukua ile siku angemchukua. Sisi ndo tungebaki tunateseka. So nimepewa the second chance, bora nitumie.